Omer Bartov is a historian from Israel, whose family is originally from Ukraine. He's a professor at Brown University. He specialises in history of the Second World War and the Holocaust, with a particular focus on the links between total war and genocide. This book we shall discuss is his most recent one, Anatomy of a Genocide, The Life and Death of a Town Called Vizcaz. So this book was published in 2018 and was translated into French in 2021. So it's about a small town in what is now considered as Ukraine, where a terrible genocide took place during the Second World War. Throughout the book, the author looks at not only the ways that he can raise awareness of the existence of this genocide, but to warn others of how easily and unexpectedly the same could be reproduced. So this book is one of 5 contenders for the Prix lycéen du livre d'histoire des rendez-vous de Blois. It was founded in 2020, and this award was given by students from various lycées across France, and the winner is chosen for the quality and the relevance of its research, as well as the legibility for young people who are not always specialists in these subjects. Mr. Bartov, you've been working for many years on the history of the Holocaust, to which you have a personal connection. Your book opens with a photograph of your grandmother, your mother, and your sisters. How does one go from one family history to history and vice versa? So the answer to this question is that in many ways, the book was not intended to be about my family. The book was intended to be a history book. And I wanted to see, I had a particular question. And that question was, how does genocide look like in one small town? Et en effet, Omer nous disait en réponse à votre question que ce livre s'ouvre en effet s'ouvre sur une photo de sa famille, et ça donne donc un ton personnel à ce livre. Mais à vrai dire, l'intention de Omer en écrivant ce livre, c'était de comprendre comment est-ce que le génocide s'était déroulé dans une petite ville. Donc, ce n'était pas un projet de faire une histoire personnelle, mais une véritable histoire en se concentrant sur l'histoire du génocide dans une petite ville. But the reason that I chose this particular city, this particular town, was that, among other things, it is a small town in Eastern Europe. That's where most of the Jews before the Holocaust lived, and that's where most of them were murdered. So there was a sort of a general historical reason for choosing a town in Eastern Europe. But the reason I chose this town was that, in fact, my mother came from that town. And so that made for me a personal connection with a place that I had never been to, but that I knew my family had come from. Il y avait une pertinence historique à s'intéresser à cette ville en particulier, à Budapest, puisque c'était un grand foyer pour la communauté juive en Europe orientale. C'était même, si j'ai bien compris, Omer, le principal foyer de la communauté juive de la région. Et c'est aussi donc malheureusement une communauté qui a été détruite. Mais il y avait donc une pertinence historique à s'intéresser à cette ville. Mais il y avait aussi une connexion personnelle pour Omer Bartov, puisque bien entendu, sans que ce soit une ville qu'il n'ait jamais visitée ou qu'il n'avait visitée à l'époque, c'était une ville d'où provenait sa famille et donc avec laquelle il avait d'une certaine manière un passé commun. And I'll just add to this that as I was researching the history of this town, what happened in it, I did hope to find some information also about my own family. And tragically, although by the time I finished writing the book, I knew a lot about what happened there and about how the community, the Jewish community, was murdered, I could not find any information about my own family
all those members of my family who stayed there and who were murdered there. And to this day, I don't know how they were killed. Dans le cours de ses travaux, Omer Bartov a beaucoup appris sur cette ville et sur la façon dont le génocide s'y est déroulé. Il espérait y trouver des renseignements sur ce qui était arrivé sur les membres de sa famille qui ont été tués à cette époque, mais malheureusement, en dépit de toutes ses recherches, il n'a rien pu trouver sur ce qui est arrivé exactement aux membres de sa famille qui étaient toujours à Butchach au début de la Seconde Guerre mondiale et qui ont été malheureusement massacrés. Hello, I'm Liane from the lycée Benjamin Franklin. So my question for you is that in your book you tell the stories of many people, both executioners and victims, but how did you choose between which testimony to include in your work, and were you able to meet in person with some of them? Yes, thank you. So it's a very good question because I had well over 200, close to 300 testimonies of survivors, of Jewish survivors. And then I had also scores of testimonies from Poles, from Ukrainians, and a great deal of information, including personal information from Germans who were there, perpetrators, but also other civil servants who were there. And the act of choosing was very, very difficult because I had to make the book small enough to be readable. And so I did have to make many choices as I was going through that. And I would say that one dilemma that I had was that I wanted the book to be very much in the voice of those people who were there, in the voices of the protagonists. Yes, Marco. Thank you. Omer Bartov racontait qu'il avait en effet de nombreux témoignages, il avait rassemblé de nombreux témoignages dans le cours de ses travaux de recherche. Il avait 200 ou 300 témoignages de survivants. Il avait également des témoignages venant de Polonais, d'Ukrainiens, mais aussi des auteurs même des massacres, des auteurs donc allemands, mais aussi de simples fonctionnaires qui étaient là pour donc servir le régime nazi présent à Butchach. Et donc, il a dû faire de durs choix et on le remercie, et notamment je le remercie à titre de traducteur parce qu'en effet, ça fait qu'on ne croule pas sous une masse d'informations, mais que donc il a dû faire des choix pour en effet que le livre reste lisible et accessible et pour pouvoir construire une trame narrative qui soutienne le livre sans qu'on croule sous un ensemble de témoignages. Et il était très important pour lui, dit-il, de pouvoir faire entendre la voix de ces témoignages, que ce ne soit pas simplement l'historien qui parle, mais les premiers concernés. And I'd say I'll give you one example of a choice that I made when using these, especially testimonies of survivors. In the chapter, The Daily Life of Genocide, I decided to use accounts in which there were also, I'd say, fragments of hope. That is, that people could also speak not only about the horror of genocide, but also about those who helped them. And although those were the minority and the survivors themselves were the minority, I did want to give a sense that there was always a choice at the time, and that this was translated into the manner in which people testified about these events, that they could tell who made the choice to help them and who did not. L'un des choix qu'il a tenu à faire et qu'il a maintenu dans la rédaction du livre et qui peut se voir dans le chapitre consacré à la vie quotidienne du massacre, et qu'il a voulu, Omer Bartov a voulu montrer que, à partir de certains témoignages, que la possibilité de faire un choix était toujours possible. Et donc,
et que pour certains, certains survivants ont reçu de l'aide. Et donc, ce sont ces survivants qui racontent comment est-ce qu'ils ont reçu de l'aide au moment même où se déroulait donc d'affreux massacres, et où donc ça montre deux choses. D'une part, que l'espoir est toujours possible, mais aussi que la possibilité de poser des choix existe toujours, même dans des circonstances aussi horribles. Et donc, c'était pour lui un choix important auquel il s'est attaché au moment de la rédaction de ce chapitre. And just the last thing that you asked about whether I spoke with some people personally, I did. I spoke with a number of Jewish survivors. I spoke with a number of Poles who were there, and I spoke with a number of Ukrainians who still remembered those events. And for me, of course, speaking directly with people who had been there was very, very important, because that personal exchange is very different from listening to a testimony that was audio taped or videotaped. And that made for a closer, I would say, for a more intimate connection with the event itself. And for me, that was important because in many ways, what I describe is what I call an intimate genocide. It's a genocide in which the people doing the killing and the people doing the dying know each other. And so hearing them speak to me was a very important part of this whole project. Et quant à la dernière partie de votre question, Omer a en effet pu rencontrer des survivants, autant des survivants du massacre que des auteurs ou des gens qui ont pu participer au massacre. Et pour lui, c'était très important de pouvoir le faire, puisque son projet avec ce livre, c'était de raconter l'intimité du massacre et comment est-ce que le massacre se noue entre des personnes qui se connaissent. Et donc pouvoir rencontrer des gens qui ont vécu ces événements et ne pas s'en remettre simplement à des enregistrements comme il y en a, par exemple, de survivants, etc. Donc, d'avoir donc une relation plus personnelle avec les premiers concernés participait donc toujours de ce même projet de raconter l'intimité du massacre. Thank you so much for your answer. I'm Mary from Lycée Chateaubriand in Rennes, and I have a question. It's a hard book to read with some very dark moments. Was it just hard to write, and you saw how ordinary people like neighbors are capable of becoming monsters? Did it make you lose faith in human nature? Thank you. Yes, it was a hard book to write. It took me about 20 years. So not the writing itself, but researching it. And then I'd say the last 10 years, I was writing various drafts of it. So it was a hard book to write for many reasons. But maybe the most important reason was that I had to work with very, very painful, traumatized accounts of what occurred in Buchach. C'est un livre sur lequel Omer a travaillé pendant 20 ans, et donc ça a été un travail de longue haleine, et donc qui a été exigeant à ce titre, mais qui a été aussi, bien entendu, exigeant par simplement la matière abordée, et puisqu'on parle de lourds traumatismes et bien entendu de massacres. Yeah, and I'll just give you an example. Many of the accounts I had were by women who at the time were girls, were 9 years old, 11, 12. And when I was writing that, my daughter was the same age. And that was very hard to imagine that girls the same age as my daughter at home were going through these kind of horrors. Et pour vous donner un exemple, les comptes rendus ou les témoignages recueillis par Omer
provenaient souvent de femmes et qui étaient des femmes âgées au moment où il les a rencontrées, mais qui, au moment des événements, étaient donc des jeunes filles qui avaient entre 9 et 14 ans, et c'était l'âge qu'avait la fille de Omer au moment où il faisait ses recherches. Et donc, il était très dur pour lui de se dire que des enfants de cet âge avaient traversé des événements d'une telle cruauté. Right. Now, did it make me lose faith in humanity? No, it didn't. As I was trying to say before, what I think I learned from this is, first of all, most people are not monsters. Most people are normal people. They become what they become, and they act the way they act under particular circumstances. And it is this connection between who you are and the circumstances that you're in that makes people act in ways that otherwise we would have thought of as completely inconceivable. So what it made me think is that it isn't humanity, it's the manner in which I'd say circumstances are created by people that make genocide more likely, and that it is those circumstances that we have to prevent. We can't change human nature, but we can change the circumstances in which we live to make genocide less likely. Et quant à la question à savoir si Omer a perdu foi en l'humanité en écrivant un livre aussi chargé de souffrance, Omer insiste plutôt de dire plutôt qu'il avait affaire, par exemple, à des perpétrateurs ou à des auteurs de crimes de masse qui étaient des monstres. Il a plutôt voulu insister sur les circonstances qui ont pu amener des individus à se livrer à de tels actes. Et donc pour lui, ce message est assez important puisqu'il ne s'agit pas d'insister sur la nature humaine, mais sur les circonstances qui peuvent amener à ce qu'un individu se conduise d'une manière telle. Et sur les circonstances, nous sommes en possibilité d'agir de manière à éviter ou à empêcher la perpétuation ou la commission de tels actes. I'm Salome from the Lycée Jean Monnet, and the question is that you studied a border region and the contacts between Poles, Jews, Ukrainians, and Russians. How does your book help you to understand what is happening in Ukraine right now? And do you believe that human beings will one day learn from their mistakes and change the way that they behave? That what we really learn is the extent to which history and a particular view of history influences how people act. So in the current conflict between Russia and Ukraine, if we can call it a conflict, it's really an invasion by Russia of Ukraine. Russia tells itself a particular story, or Putin and the people around him tell themselves a certain historical story, and that narrative, that historical narrative, justifies in their eyes the invasion of Ukraine. In fact, it justifies in their eyes the fact that Ukraine does not even exist and should not exist as a separate country. Et, cependant, ce que la situation actuelle nous rappelle aussi, c'est que l'histoire et le regard que l'on porte sur l'histoire est un enjeu fondamental, et c'est un enjeu fondamental dans ce conflit qui est véritablement donc une invasion de l'Ukraine par la Russie, qui continue de croire et d'affirmer que l'Ukraine n'a pas d'existence et n'a pas d'existence légitime, et qu'à ce titre, la Russie est libre de l'envahir. And at the same time, that for Ukrainians, and increasingly for Ukrainians, there is another story, there is another historical narrative that they tell themselves, which is that Ukraine has been fighting to have a history of its and to be recognized, to create itself as an independent nation for at least 300 years, and that it has always been interfered with either by Russia from the east
or by Poland from the West. And so for Ukrainians, this is a continuation of a long history of struggling for independence. L'invasion russe s'insère également dans un récit historique que les Ukrainiens ont adopté. Portent sur eux-mêmes lorsqu'il s'agit de se raconter leur propre histoire, leur propre destin. Et c'est celui d'un peuple qui lutte pour son affirmation nationale depuis 300 ans, pris en tenaille entre la Russie et la Pologne. Et donc aujourd'hui, toujours cette quête de liberté se poursuit dans la lutte contre l'envahisseur russe. And what complicates this even more is that Putin's regime claims to be carrying out a denazification of Ukraine. That is, that Russia is claiming to be continuing the Great Patriotic War, the war of Soviet Russia against Nazi Germany. And that is a justification of a war which itself is a criminal war. Et la Russie, quant à elle, justifie son invasion en estimant qu'elle mène une lutte de dénazification, c'est le terme employé par le Kremlin, et ce terme fait écho à la Grande Guerre patriotique, donc comme on appelle la Seconde Guerre mondiale en URSS, puis aujourd'hui toujours en Russie, qui est donc le récit de la lutte de la Russie soviétique contre l'Allemagne nazie. Et donc, il y a une espèce de continuation qui est perpétuée ainsi par le régime de Poutine au moment de mener une guerre d'invasion contre l'Ukraine. Yeah, and while for Russia, the Great Patriotic War, World War II, is a point of major identification. It's the most glorious moment in modern Russian history. For Ukrainians, what Russia is doing to Ukraine evokes all the memories of the German occupation of Ukraine and the destruction of Ukraine under German rule. And so that story of the past is read completely differently by both sides. Et on a aussi donc la guerre actuelle, mais donc aussi en scène une forme de conflit sur l'histoire, puisque pour la Russie, évoquer la Grande Guerre patriotique, c'est rappeler le plus grand fait de guerre, si on peut dire, la plus grande réalisation de la Russie moderne, c'est-à-dire donc sa lutte contre l'invasion russe, allemande, du régime nazi, tandis que pour les Ukrainiens, l'invasion actuelle rappelle plutôt l'invasion de l'Allemagne nazie. Donc il y a donc un choc des histoires dans la guerre.